Boker Tov, אנחנו לפני השירות, before servicing the car, the Beis HaMedrash is going to be serviced. No, it's services in the Beis HaMedrash. Services in the Beis HaMedrash, okay. So before that, we wish everyone a Shavua Tov, and we're getting closer to Bohanim. We're getting closer to Pesach, and I just saw an interesting Dvar Torah. It's Parshat Tzav. It's Shabbos הגדול, ומה היו עושים בשבת הגדול? היה 4 ימים לפני הקורבן, לפני ידיים, ביקור. זה ביקור של הקורבן. אבל מה זה 4 ימים? 4 ימים זה צו. זה 96 שעות. אז אנחנו בשבת הגדול מכינים, אז בזריזות. Hey, that's nice. Yeah. Where'd you hear that? Sort. B'shem. Anyway, so it's good to know. Tzav. Rabbi Yaakov Tzvi Kellenberg. I'm also dedicating this year because tomorrow will be my sister, I only have one sister, a very special birthday. If I were to mention the year, my life would be in danger. So therefore, I'm hinting. Just tell us, older or younger? She's older. But Dai lechakim beremiza, as they say. Tzav. Anyway, I'm getting even bigger trouble. We have Yaakov Tzvi, then Rab Gamliel Mikellenberg, Zayom Daled Nisan, who nolad bepoznin. Sounds like clubbing almost. You see that? Tzvi Klebenam. Kellenberg. Bishnat 1780, where were you in 1785? 1785. I was in high places. Niftar Bekenigsburg. Daled Nisan 1865. Rabbi Yaakov Tzvi למד בחדר ובבית מדרש בעירו. אחר כך נתיישב בגנזן. שם לקח, איפה זה גנזן? Poznen, Gnesen. How do you spell it? Gnesen. Gnesen. שמעיהו, תעזור לנו. שם לקח לעצמו את השם מקלנברג. היה גם תלמידו של רבי קיוויגר. הוא עסק בראשונה במסחר, אך בשנת 1831 נבחר כרב של קניגסברג. ושם כהן עד פטירתו. That's what we call a life contract. כל חייו לחם רבי יעקב צבי נגד תנועת הרפורמים, כמו כן פעל נגד הספר של הרבנים הרפורמים שנתקיימה בשנת 1844 ברושנברג. עכשיו אתה תשמע, זה סתם שם, קלנברג, נכון? עכשיו אני אגיד מה הוא מחבר, ותגיד, זהו. רבי יעקב צבי נתפרסם על ידי ספרו הכסה והקבולה. הכסה והקבולה. הכסה והקבולה. We, how do you say, we teased you. You didn't know in the beginning. Usually we start off. שנכתב במגמה לחזק את כוח המסורת. הוא הדגיש את פשוטו של מקרא, עסק בניתוחים דקדוקים ובהבחנה בין מילים נרדפות, והוסיף ביורי מילים ופסוקים בלשון אשכנז. מטרתו הייתה להוכיח שפירוש חז"ל תואמים עם פשט המקרא. פירוש השתמש בעיקר ברש"י, רבנו בחייא, ספרנו, הגר"א, בביר, רבי השד"ל, רב שמואל דוד לסאטו. הספר נתקבל בקרב חוגים רבים מגוונים. הספר הופיע במהדורות שונות ב-1852 נדפס בתוספת תרגום של החומש לגרמנית. אני חושב שכל המקומות שהזכרנו, פוזנן, נסן, זה היה בגרמניה. קניגסברג, אני חושב שזה הכל בגרמניה. שתורגם על ידי רבי יונה קשמן, על פי ביורו של רבי יעקב צבי. 15 שנה אחרי מותו של רבי יעקב צבי, נדפס פרשלומוס רובוס מאוד על פי כתב יד, המחבר בידי רב ברלינר. רבי יעקב צבי חיבר גם פירוש על התפילה בשם עיון תפילה. סידור עם פירוש הזה נתפס כמה פעמים ביחד עם הפירוש
Derech HaChaim shel Rabbi Yaakov Lisa. Yaakov Lisa is Tzos. Matarosa shel Perush Iyon Tefillah hi lechazek et kavanas betefillah. Nishtamru gam kama tshuvos mi Rabbi Yaakov Tzvi beinyanei shchita v'kashrus. Yachaso liyishuv Eretz Yisrael u'chiyuvi. Dato al tnuas chibat Zion mishtakefet behaskamato l'sefer Drishat Zion shel Rabbi Tzvi Hersh Kalisher. You know Rabbi Tzvi Hersh Kalisher wanted to bring a korban Pesach. You know that. Pam hayatzorich l'sadik kedusha l'zug. Lama kala lo atzta lechin atzma lechupa b'din. Rabbi Yaakov Tzvi sirev la'aroch et hachupa. Hechrichu oto mitam reshut l'sader et kedushin. Amar Rav hekri mila b'mila l'chatan she'agid harei at mekudeshet li kedat hekesar vilham agadol. Miyad hitkomu המחותנים. מה זאת? הלא צריך להגיד כדת משה וישראל. השיבה רבי נחס, כדת משה וישראל צריכה קלה לעשות כדיני ישראל, והיא לא עשתה, לכן חופה זו היא כדת המלכוס, שהכריחה על זה. What did she do? She didn't prepare, she didn't go to the mikveh. She didn't, most probably, she didn't prepare herself. בסופו של דבר, הקלה הסכימה ואחר כך נסקיימה החופה כדת משה וישראל. That's what he did? Yeah, he did. That was What's the Lashon What's the Lashon that he used? Harei at Mekudeshes Li Kedas HaKesar Vilham HaGadol. Vilham HaGadol. That takes guts, and that takes Chachma, and that was the Ksav v'Hakabola. Adkan. And now we're gonna continue the Melachas Shabbos. We're working on the Melachas. B'chol Shnei we're on Borer. We finished with the dashboard. We passed the dash, and we winnowed. We were Zorah, and now we're in the middle of Borer. B'chol Shnei Minim HaMuravim. Not only food, any two types of different types of things. Ben Kalim, whether it's vessels or clothing, or Ochlin, Afilu Shneim Ochlin, the Enkam Solis Kal. Even if there are two types of foods, you have two different types of food, and you want to take one of them. Kagon, Beis Mine Dagim. Vafilu B'min Echad Ela Shezer Yachai V'zer Meis. If you were going to take, you're going to have takeout fish on Shabbos for whatever reason, and you have a live fish and you have a dead fish. V'zer Asur livror min echad mechavero levo bayom. We eat dead fish every week. Yeah, we do. We do. If you have a live fish, you're in trouble. Anyway, that's min echad levo bayom. That's asur. Rak masherotza lechol ba'osa suda v'yivro amin misherotza lechol aminiach amin she'enu otza lechol achshav. That's you're allowed to do. Aval hefech asur. In other words, you're allowed to take the good fish and eat it immediately. You're not allowed to take the good fish and say, I'm going to eat it later. You can't do that. Mikre psoles. V'kein, have a kabora psoles mitoch ochel. L'chein, k'sheish dog in the front of. V'dog echad hayachai. V'echad neis. V'rotze lechad menachai. Tzorich livror masher rotze lechol. Aval lo lehefech. You can't take the dead fish and you can't take the live fish and put it aside. No, you can't do that. What you do is you take the good fish, the one that you want to eat, and you eat it immediately. V'chein, kishaborim ofos besudas gdolos, le'aniach le'mincha, lo yivro rak mashu rotze le'achol, achshav lo lefech. If you also have you have the Suda Rishona, or Suda Shniya, and you want to take a chicken, ofos, you want to have that meal, but you can't put it aside for the meal in the afternoon, the mincha. Sorry, you can't put a good anything. You can't put it aside. You have two things in front of you, and you say, I'm going to put this. I'm not going to eat this now. I'm going to save this for later on. I'm going to save this for mincha. That's borer. So what should you do? What you should do is take the good thing, and whatever's left behind, that you could do later on.
but you can't select it and say, oh, I'm taking this and I'm Take it going to away. put it away, because that's borer. V'chein, and by the way, דרך אגב, אני אזכיר עוד פעם ועוד פעם, אם יש לכם הלכה למעשה, אנחנו לומדים גם כן לחיילים הכללים, והחפץ חיים אמר אפילו לחיילים לכללים, שצריכים ללמוד עם רב מובהק, מי שבאמת מלמד הלכות שבת עם כל הדברים, כמו שרב נויברג, שכתב שמיר שבת כהלכה, התלמיד של רב שלמה זלמן. זה ספר חשוב מאוד ללמוד, שמיר שבת כהלכה. עכשיו, סעיף קטן בייס, לכן צריך להיזהר מאוד כשמניחים לפניו מיני קיטניוס, ויש בהם בתולויים, ומאופשים. You have either worms or it's moldy. Pashim. The osur livror מהמתולויים הקרובים אלא יברור המתולויים ויניח הראשונים. When you have a bunch of nuts, go nuts, oh nuts, that's the name of a place where you can buy. You take the good stuff out. You don't just divide. You're about to eat and you take the bad stuff and throw it away. You can't do that. That's borer. What you do is take the good stuff and you eat the good stuff and leave the bad stuff. V'chein, kishaborim shalsin min ha'olim, lettuce leaves. Hamu'ofofim, you try to select the good leaves from the bad leaves. Sarach she'yivror ha'olim ha'ktovim, you take the good leaves. Avolo yivror et ha'olim ha'tovim dezeh have psolis, because don't take the bad stuff. So the klal is, to avoid borer, you take the good stuff and eat it immediately. But you don't take the bad stuff out first. And if you take the good stuff, you eat it immediately, you don't put it aside. And with that, we finish the shiur today, a short shiur. Have a wonderful day.